Good morning, girls. I am K. Sushila, lecturer in Computer Science Department, subject Object Oriented Programming using Java, and today's my topic is vectors. Vectors. We have seen that Java 2 Standard Edition 5.0 version supports the concept of variable arguments to methods. Okay, so the meaning of variable arguments to method means methods is it can store any number of arguments at runtime. Okay, so by the concept of vectors I can store objects of any number at runtime. Okay, any number of objects naina runtime lo nenu em cheyochu ante store cheyochu. Okay, this feature can also be achieved in Java through the use of the vector class contained in the java.util.package. ఓకేనా గర్ల్స్. సో వెక్టర్ క్లాస్ అనేది ఏ ప్యాకేజ్లో ఉంటుందంటే java.util.package లో ఉంటుంది. ఓకే, అంటే వెక్టర్ అనే ప్రోగ్రామ్ని కనుక మనం రాయాలి అంటే ఖచ్చితంగా వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ java.util.package బికాస్ వెక్టర్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ కంటైన్డ్ ఇన్ util package. That's why when you are writing the vectors program, you must import the util package. Okay na girls, that means by using vectors I can store objects of any number. Okay, any number of objects naina runtime lo nenu em cheyochu ante pass cheyochu. Okay na girls, this class can be used to create a generic dynamic array known as vector that can hold object of any type and any number. ఓకేనా గర్ల్స్. సో వెక్టర్స్ని క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం డైనమిక్ ఎరే అంటాం. Okay, so this can be used to create a dynamic array known as vector. Okay, it is just like a dynamic array which can hold objects of any type of objects and any number of objects. Okay, so unlike array has a fixed size as girls, but vector is just like a dynamic array, okay, which can hold objects, so objects of any type and any number. That is the main difference between arrays and vectors. So arrays can store only homogeneous values, okay, only similar type of values ni store cheskuntundi, but vectors can store objects of any type. Okay, heterogeneous values ni kuda store cheskuntundi, but it can store only objects of any types and objects of any number. Okay, vectors can store objects of any type and any number. Okay, and the objects do not have to be homogeneous. Okay, so here the objects are not similar objects, it can store any type of objects. Okay, arrays can be easily implemented as vectors. Okay, arrays ni easy ga mana vectors kinda implement cheyochu. So vectors are created like arrays as follows. Okay na girls, సో ఒక ఎరేని ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసామో ఒక వెక్టర్స్ని కూడా అదే విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా గర్ల్స్. సో ఇన్ ద అబోవ్ పారా in order to write a vector program, here we have to import util package. Okay, and vector dynamic arrays ne manam emantunnam ante vectors antunnam. So vectors can store objects of any type and any number. Okay, any type means we can store different types of objects ని స్టోర్ చేయొచ్చు. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా సరే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే స్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అన్లైక్ array has a fixed size, but vectors does not have a fixed size. We can store any number of objects. ఓకేనా గర్ల్స్, ఎలా అయితే ఒక ఎరేస్ని క్రియేట్ చేస్తామో అదే విధంగా మనం వెక్టార్స్ని కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, వెక్టార్ ఇంటూ వెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ వెక్టార్. ఓకే, వెక్టార్ అనే క్లాస్కి ఇంటూ వెక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఏ కీవర్డ్ ద్వారా? న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా. ఓకేనా గర్ల్స్, సో న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా వెక్టార్ అనే క్లాస్కి ఇంటూ వెక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఏం చేసామంటే క్రియేట్ చేసాం. ఎస్ గర్ల్స్, అండ్ హియర్ this is the method name. Vector is the method name. So if you observe girls, the name of the class is vector and the name of the method is vector. That's why we can call the method as a constructor method. Okay na girls, so int vector అనే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను. Yes girls, next, and here I did not specify any size. So ఇక్కడ నేను parenthesis లో ఎటువంటి సైజెస్ స్పెసిఫై చేయలేదు. దట్ మీన్స్ స్పెసిఫై చేయకపోయినా పర్వాలేదు. దట్ మీన్స్ I can pass any number of objects. Okay, not because vectors does not have a fixed size. Okay, we can pass any number of arguments at any time. Okay, that is the main advantage of using vectors.
Next, vectors list equals to new vectors of 3. In this example, I have specified the size. Okay, here the name of the object is list of class vector. Okay, so list an object create అయింది. ఆ లిస్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కి ఎన్ని వాల్యూస్ పాస్ చేయొచ్చు అంటే కనుక 3 వాల్యూస్ పాస్ చేయొచ్చు. ఆ 3 వాల్యూస్ కూడా ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్స్. Okay, here I can, in this example I can store 3 objects. Okay, మూడు ఆబ్జెక్ట్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వెక్టార్ అనే లిస్ట్ లో. ఓకే, ఇక్కడ సైజు స్పెసిఫై చేసినా స్పెసిఫై చేయకపోయినా పర్వాలేదు. ఓకే, సో స్పెసిఫై చేయలేదంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఐ కెన్ పాస్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఐ కెన్ పాస్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఒకవేళ మీరు సైజు స్పెసిఫై చేసినా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ వన్ మోర్ యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్, బికాస్ వెక్టార్స్ కెన్ స్టోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ అండ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో మీ ఇష్టం, యూ కెన్ స్పెసిఫై ద సైజ్. Okay, or you cannot also specify the size specify chesina specify చేయకపోయినా పర్వాలేదు. Okay, but by using vectors I can store any number of objects. Okay, I can store any number of objects, any type of objects. Okay, unlike arrays can store only homogeneous values. Okay, arrays can store only homogeneous values, similar types of values మాత్రమే array store చేస్తుంది, and it has a fixed size. But vectors does not have a fixed size. We can store any number of objects at runtime. That is the main advantage of using vectors through arrays. Okay, next, vector possesses a number of advantages over arrays. So when comparing to arrays, vectors have so many advantages. First one, it is convenient to use vectors to store objects. Okay, by using vectors I can store objects. First nunchi meeku ade cheptunnanu kada. So vector can store objects of any type and any number of objects. Okay, vectors can be used to store objects of any type and objects of any number. Okay, a vector can be used to store a list of objects that may vary in size. Okay, so different size of objects I can be stored. Okay, so list of objects ni store cheyochu, dani yokka size ela aina undochu. Okay, different size of objects ni nenu em cheyochu ante store cheyochu. We can add and delete objects from the list as and when required. Okay, whenever we need we can add the objects as well as we can delete the objects. Okay, that is the main advantage of vectors over arrays. So first of all, first advantage enti ante kanaka, by using vector I can store only objects. Okay, so I can store objects. Okay, and I can store objects of any size. Okay, I can store objects of any size. And last one, we can add objects and we can delete objects from the list when required. Okay, so when required I can add and I can delete objects from the list. These are the advantages of vectors over arrays. Okay, next slide. But a major condition of vectors enti ante kanaka, it can store only objects. Okay, so by using vectors I can store only objects. I cannot directly store simple data types. Okay, just like int, char. Okay, so simple data types ni nenu direct ga store cheyalenu. Okay, I can store only objects. So simple types ni objects kinda convert chesi vectors lo nenu em cheyalante store cheyali. Okay, so the only one condition of vectors is it can store only objects. Okay, and it cannot store data types. Okay, it cannot store simple data types. Okay, so in order to store simple data types, first of all we have to convert the data types into objects. Okay, so simple data types ni direct ga store cheyaledu kabatti, because vectors can store only objects. So before going to store the simple data types, first of all we have to convert the simple data types to objects. Okay, we can call the process as wrapper classes. Okay, what girls? Wrapper classes. The meaning of wrapper classes means to convert the simple types to objects. Okay, ఒక సింపుల్ డేటా టైప్ ని ఆబ్జెక్ట్ టైప్ కింద కన్వర్ట్ చేసే ఒక ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటామంటే wrapper classes అంటాం. Okay, so I will discuss the wrapper classes in my next video. Okay na girls, and here there is a list of table. Okay, in this table we have different types of methods. By using all these methods I can implement a vector program.
Okay, Nicholas. So before going to explain all these methods, so once again I am explaining the above para. Okay, so the main condition of vectors is it can store only objects. Okay, only objects. It cannot directly store simple data types just like int char. So to store the simple data types, first of all we have to convert the simple data types into objects. Okay, so the process of converting simple types to object type, which we can call it as wrapper classes. Okay, girls, I will explain the wrapper classes in my next video. Okay, now below the para there are some methods. Okay, I will explain these methods. With the help of these methods, okay, I will implement the Java program. Okay, girls, so first of all, see the first method. So list dot add element of item. Okay, list dot add element of item. That means adds the item specified to the list at the end. Okay, ante I can add the item. Okay, I can add the item to the list at the end. Okay, at the end I can add the item to the list. Next one, list dot elemented of 10. List dot elemented of 10. That means gives the name of the 10th object. Okay, so if we specify the number 10, that means it will gives the name of the 10th object. Okay, so in the list it will display the name of the 10th object. Next one, list dot size. That means it gives the number of objects present. Okay, size means just like length. Yes, girls. So size means it will displays the number of objects present in the list. Next one, list dot remove element of item. That means we can remove specified item in the list. Okay, we can remove specified item in the list. Next, list dot remove element at n. That means I can remove the element at nth position. ఓకే, సో nth పొజిషన్లో ఉన్న ఐటమ్ని నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే రిమూవ్ చేయొచ్చు లిస్ట్లో nth పొజిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ n ఈక్వల్స్ టు 3, then I can remove the third position item from the list. Yes, girls, that means I can delete at any position. Okay, next, list dot remove all elements. That means I can remove all the elements from the list. Okay, list dot remove all elements means I can remove all the elements from the list. Sorry, all the elements in the list. Next, list dot copy into array. Okay, what? List dot copy into array. Okay, that means copies all items from list to array. Okay, that means copies all items from list to array. Okay, that means I can easily copy all the items of list to array. Next one, list dot insert element at item comma n. That means I can insert the item at nth position. That if n equal to 5, then I can insert the item at 5th position. Okay, in the list. Okay, Nagas. So all these are the different types of methods. Okay, all these are the different types of methods. Okay, by using these methods I can implement a Java vector program. Okay, Nagas. Okay, so by in the next slide I will show you the program by using all these methods. Okay, Nagas. So this is the vectors program, girls. So this is the program of vectors. So here the name of the class is language vector. Okay, and here we have to save the program as language vector dot java, because Java extension is dot java. Okay, so here the name of the class is language vector. Okay, and above the class name I have imported one package. The package name is import space java.util.star, because in order to implement the vector program I need to import a util package. Okay, so because vector is a class that it is contained in util. Okay, so util package is a collection of classes. In that util package we have one class. That class is called vectors. So in order to write a program on vectors, first of all we have to implement the util package. Okay, so to import the util package, here we are using the import keyword.
Okay, Nagas. So before going to explain this vectors program, okay, so first of all, I want to show you some sample output. Okay, so in order to run this program, so how will మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా రన్ చేస్తామంటే, సో జావా స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్. Okay, as you already learnt how to run a Java program. Okay, in the previous video you have already learned how to compile the Java program as well as how to run the Java program. So to compile the Java program, what to do? So to compile the Java program, we have to use Java C. Yes, girls, Java C stands for compiler. So Java C space program name dot Java to compile a Java program. Okay, so to compile a Java program, so what we have to perform? Java C space program name dot Java. Okay, and in order to run a Java program, okay, in order to run a Java program, Java space program name. ఓకే, ఒక ప్రోగ్రామ్ని మనం రన్ చేయాలి అంటే ఎలా రన్ చేస్తామంటే జావా స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్. హియర్ జావా ఇస్ ద ఇంటర్ప్రిటర్. ఓకే, సో జావా స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్. Okay, Java space, the name of the program is language vector. Okay, the name of the program of class name is, okay, the class name language vector. That's why here we have to run the program as Java space program name. So the name of the program is language vector. Okay, now guys, girls, in this program here we are passing the inputs at runtime. It is just like equals to command line arguments. Okay, so what are command line arguments? So command line arguments are the parameters that are supplied at runtime. Yes, girls, so runtime లో ఇన్పుట్స్ ని పారామీటర్స్ కింద పాస్ చేస్తే అలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని మనం ఏమంటున్నామంటే కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను చూడండి జావా స్పేస్ లాంగ్వేజ్ వెక్టర్ అని రన్ చేశాను. ఓకే, రన్ టైంలో ఇన్పుట్స్ ని పాస్ చేస్తాను చూడండి, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, సో జావా స్పేస్ లాంగ్వేజ్ వెక్టర్ రన్ చేశాను. రన్ టైంలో ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అయినా సరే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే పాస్ చేయొచ్చు. అదే కదా వెక్టర్స్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో ఏంటిది, రన్ టైంలో I can pass any number of objects, because here all these are objects, because here we can store only objects of any type and objects of any number. ఓకే, సో జావా స్పేస్ లాంగ్వేజ్ వెక్టర్. ఓకే, రన్ చేసాం కదా, సో రన్ టైంలో ఇన్పుట్స్ని పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు పారామీటర్స్ కింద. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ పాస్డ్ ఫైవ్ పారామీటర్స్. చూడండి, 5 ఆర్గ్యుమెంట్స్ కింద పాస్ చేసింది చూడండి. ఫస్ట్ వన్ అడా, బేసిక్, C++, Fortran, Java. Okay, girls, here if you observe run time low, I have passed 5 arguments. Okay, 5 arguments ని నేను ఏం చేశాను అంటే పాస్ చేశాను. ఒకటి అడా, ఇంకొకటి బేసిక్, ఇంకొకటి C++, ఇంకొకటి Fortran, ఇంకొకటి Java. I have passed 5 objects, but you can pass any number of objects at run time. Okay, so in this program here I am passing arguments at run time. ఓకే, సో జావా స్పేస్ లాంగ్వేజ్ వెక్టర్ అంటే రన్ చేస్తున్నట్టు కదా. సో రన్ టైంలో ఇన్పుట్స్ని ఎన్నైనా పాస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను ఎన్ని ఇన్పుట్స్ పాస్ చేస్తాను అంటే 5 ఇన్పుట్స్. ఓకే, సో ఈ ఇన్పుట్స్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాను. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నేను 5 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేశానో ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విల్ పాస్ టు దిస్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆర్గ్స్ అని ఉంది కదా. సో ఈ ఆర్గ్స్లోకి స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, వెన్ ఐ పాస్ ఆల్ దీస్ 5 ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఓకే, మొత్తం 5 ఇన్పుట్స్ని పాస్ చేశాను కదా రన్ టైంలో. ఈ 5 ఇన్పుట్స్ కూడా ఎక్కడికి వెళ్తాయంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఎరే ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకేనా గర్ల్స్, సో ఎరే ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఎరే ఇండెక్స్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ 0 to n-1 కదమ్మా. కాబట్టి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0లో అడా, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 1లో బేసిక్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 2లో C++, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 3లో Fortran, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 4లో జావా స్టోర్ అవుతుంది. బికాస్ ఇక్కడ నేను రన్ టైంలో ఇన్పుట్స్ని పాస్ చేశాను. ఈ ఇన్పుట్స్ ఎందులో స్టోర్ అవుతాయి అంటే ఎరే ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో స్టోర్ అవుతాయి. సో ఎరే ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీన్స్ ఎరే ఇండెక్స్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ 0 కాబట్టి, సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0లో అడా, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 1లో బేసిక్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 2లో C++, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 3లో Fortran అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 4లో జావా పాస్ అవుతుంది. ఓకేనా గర్ల్స్? ఎస్ గర్ల్స్? ఓకే, సో నౌ లాజిక్ అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు వెక్టార్స్ మీన్స్ రన్ టైంలో, వెక్టార్స్లో ఏంటి అంటే కనుక రన్ టైంలో ఇన్పుట్స్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ కింద పాస్ చేస్తాం. ఓకే, అవి నేను పంపించిన పారామీటర్స్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ ఏరియా ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతాయి.
Okay, arguments of 0 లో ఒక వాల్యూ, 2 లో ఒక వాల్యూ, సో ఆన్. Okay na guys, now coming to this program, public static void main string asks execution starts from the main method and vector list equals to new vector. So here vector is a class, list is a object, new is a keyword. Okay, so by using new I can create an object of a class vector. Okay, here the name of the object is list. Okay, and the name of the class is vector and the keyword is new. So by using new keyword I can create object list of class vectors. Okay na guys, so list అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంట్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్గ్యుమెంట్స్ డాట్ లెంత్. ఓకే, ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్ని స్టోర్ చేసాం? 5 కదా. అడా, బేసిక్, C++, ఫార్ట్రాన్, జావా 5 పంపించాను రన్ టైంలో. బట్ యూ కెన్ పాస్ ఎనీ నెంబర్ కదా. ఓకే, సో ఇంట్ లెంత్ ఈక్వల్ టు ఆర్గ్యుమెంట్స్. మొత్తం లెంత్ అంటే ఎంత? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎంత? 5. సో ఇంట్ లెంత్ ఈక్వల్ ఎంత ఉంది? 5. ఓకే నా గర్ల్స్. నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్, ఫర్ ఇంట్ I ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ లెంత్. సో కండిషన్ ఏమైంది? ఓకే, ట్రూ అయింది. చూడండి, ఇంటూ ఫర్ లూప్ తెలుసు కదమ్మా. సో ఫర్ ఇంట్ I ఈక్వల్ టు 0, 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ లెంత్. లెంత్ ఉంది 5 ఉంది. సో 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ 5. కండిషన్ నాకు ఏమైంది? ట్రూ అయింది. సో ఎప్పుడైతే కండిషన్ ట్రూ అయిందో అప్పుడు నాకు బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా. సో బాడీ ఆఫ్ ద లూప్లో ఏముంది చూడండి ఒకసారి. లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ I అంటే ఏంటి? ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ ఐలో ఉన్నవి తీసుకొచ్చి దేంట్లోకి యాడ్ చేయాలి? లిస్ట్లోకి యాడ్ చేయాలి. ఓకే, లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఎలిమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ I. ఓకే, ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకొచ్చి లిస్ట్లోకి యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ I వాల్యూ ఎంత? 0. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? సో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ 0లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? అడా కదా, ADA అడా కదా. సో గుర్తుందా? ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0లో అడా, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 1లో బేసిక్, 2లో C++, 3లో ఫార్ట్రాన్, 4లో జావా. ఓకే, సో లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0. సో I ఈక్వల్ 0 కదా. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0లో ఏ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు? అడా. ఓకే, సో లిస్ట్లోకి ఒక అడా అనే ఆర్గ్యుమెంట్ని స్టోర్ చేశాను, యాడ్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఫర్ లూప్లో లేవు. సో అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే I++కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో I వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు I వాల్యూ 1. సో 1 ఈజ్ లెస్ దెన్ 5. కండిషన్ ఏమైందంటే ట్రూ అయింది. మళ్ళీ బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఏమవుతుందంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ చూడండి, లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ I వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత? 1. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 1. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 1లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి? బేసిక్. ఓకే, అంటే బేసిక్ తీసుకొచ్చి ఈ లిస్ట్లోకి యాడ్ చేయాలి కదా. ఓకేనా గర్ల్స్. సో ఇప్పుడు లిస్ట్లో అడా ఒకటి ఉంది, ఇంకొకటి ఏముందంటే నాకు బేసిక్ ఉంది. ఓకే, లిస్ట్లో ఏముంది నాకు? ఇక్కడ అడా ఒకటి ఉంది, ఇంకా ఏముంది? బేసిక్ ఉంది. ఓకే, రిమైనింగ్ ఇంకా 3 ఉన్నాయి కదా, ఆ 3ని కూడా ఈ లిస్ట్లోకి యాడ్ చేద్దామా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ అగైన్ కంట్రోల్ పాస్ టు I++. నౌ I ఈక్వల్స్ టు 2. సో 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 5. కండిషన్ ట్రూ. నెక్స్ట్ లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 2. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 2లో వాల్యూ ఎంత? C++. Okay, now again I++. I equals to 3. So 3 is less than 5. Condition true. Next, body of the loop will be executed. Here list dot add element of arguments of 3. So arguments of 3 value is Fortran. Okay, so Fortran will be added to the list. Now again I have to increment. Okay, now I equal to 4. So 4 is less than 5. Condition true. Again body of the loop will be executed. Again I have to add element to the list. So arguments of 4. So arguments of 4 value is Java. That means here I have to store the object Java to the list. Okay, again I will be incremented. Now I will be 5. So 5 is less than 5. Condition is false. So when condition is false, it will terminate the loop. Okay, it will come out of the loop. So after the loop we have this statement. Yes girls. సో చూడండి, లిస్ట్ డాట్ ఇన్సర్ట్ ఎలిమెంట్ ఎట్ COBOL, 2. So this is also one type of method. Yes girls. So here I am inserting the element COBOL at which position? Second position. Which position? Second position. Okay, because by using vectors I can add any number of objects at any position. Okay, but I can only store objects
but I can store objects of any type and any number of objects at any position. That's why here I am storing the object COBOL, okay, at which position? Second position. Yes girls. So second position means first 0 lo ada, first lo basic, ఓకే, బేసిక్ సెకండ్లో అంటే ఇక్కడే కదా బేసిక్కిను C++కి మధ్యలో ఏం స్టోర్ చేయాలి? కోబాల్ని స్టోర్ చేయాలి, అంతేనా కదమ్మా? ఎస్. సో ఆడ 0లో ఆడ బేసిక్లో 1, సెకండ్ పొజిషన్ అంటే ఇక్కడే కదా, అంటే బేసిక్ తర్వాత ఏ ఐటమ్ని యాడ్ చేయాలంటే కోబాల్ని యాడ్ చేయాలి. ఎస్ గర్ల్స్. నెక్స్ట్ ఇంట్ సైజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ డాట్ సైజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లిస్ట్ యొక్క సైజ్ ఎంత? అంత ముందు సైజ్ ఎంత అంటే ఓన్లీ 5. ఇప్పుడు కోబాల్ ఒకటి యాడ్ చేశాను కదా, సో ఇప్పుడు లిస్ట్ యొక్క సైజ్ ఎంత అంటే 6. అంటే ఇంటూ సైజ్ ఎంత ఇప్పుడు 6, అంటే సైజ్ నాకు పెరిగింది కదా, బికాస్ హియర్ ఐ హావ్ ఇన్సర్టెడ్ 1 ఐటమ్ కోబాల్ ఎట్ సెకండ్ పొజిషన్. నౌ ద సైజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1. సో అంతకుముందు సైజ్ 5 అయితే ఇప్పుడు సైజ్ ఎంత అంటే కనుక 6. నౌ ద సైజ్ ఈక్వల్ టు 6. ఓకేనా గర్ల్స్. నెక్స్ట్ string list array equals to new string of size. Okay, here I am creating one object list array of class string. So string అనే క్లాస్ కి లిస్ట్ array అనే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఏ కీవర్డ్ ద్వారా క్రియేట్ చేశాను? న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా క్రియేట్ చేశాను. క్రియేట్ చేసి సైజ్ అనే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ని పాస్ చేశాను చూడండి. ఓకే, సైజ్ అనే దాన్ని పాస్ చేశాను. అంటే ఇప్పుడు లిస్ట్ array అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంది? నాకు సైజ్ ఉంది. లిస్ట్ array అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంది? సైజ్ ఉంది. సైజ్ ఉంది. ఓకే, సో సైజ్ ఎంత మొత్తం 6 కదా. సో లిస్ట్ array అనే ఆబ్జెక్ట్ లో 6 ఉన్నాయి కదా సైజు. ఓకేనా? ఏంటవి? ఆడ బేసిక్ కోబాల్ ఒకటి యాడ్ చేశాను, C++, ఫార్ట్రాన్, జావా. ఓకే, సో ఈ సైజుని తీసుకొచ్చి లిస్ట్ array అనే ఆబ్జెక్ట్ కి అసైన్ చేశాను కదా. అంటే ఇప్పుడు లిస్ట్ array అనే ఆబ్జెక్ట్ లో మొత్తం సైజ్ ఎంత అంటే కనుక 6. ఓకే, సో ఆ 6ని, ఆ సైజులో ఉన్న 6ని ఈ లిస్ట్ arrayకి పంపించానా లేదా? అంటే లిస్ట్ array అనే ఆబ్జెక్ట్కి మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయంటే కనుక 6 ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ లిస్ట్ డాట్ కాపీ ఇంటూ లిస్ట్ array. ఓకే, సో ఇప్పుడు లిస్ట్ arrayకి ఏమో ఒక స్పేస్ ఎలకేట్ అయ్యింది, ఎంత అంటే కనుక 6. అన్న సైజ్ అంతా ఇక్కడ 6 కదా. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సైజ్ 6. సో 6 ఆబ్జెక్ట్స్ని నేను లిస్ట్ arrayలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? లిస్ట్ డాట్ కాపీ ఇంటూ లిస్ట్ array. ఓకే, అంటే ఆ లిస్ట్లో ఉన్న 6 ఆబ్జెక్ట్స్ని లిస్ట్ array అనే ఆబ్జెక్ట్లోకి నేను ఏం చేస్తున్నాను? కాపీ చేస్తున్నాను. ఓకేనా గర్ల్స్? లిస్ట్ డాట్ కాపీ ఇంటూ లిస్ట్ array. సో ఆ లిస్ట్లో ఉన్న 6 ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ప్రజెంట్ క్రియేట్ చేసిన లిస్ట్ array అనే ఆబ్జెక్ట్లోకి పంపించాను. ఓకే, నౌ లిస్ట్ array హ్యాస్ 6 ఆబ్జెక్ట్స్. ఏంటవి? అడా, బేసిక్, కోబాల్, C++, ఫార్ట్రాన్, జావా. ఓకేనా గర్ల్స్. నెక్స్ట్ సేమ్ లైన్ అమ్మా, అంతకుముందు ఇదే లైను బై మిస్టేక్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి పడింది. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్ చూడండి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println. దట్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ C. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద స్టేట్మెంట్. ఏం ప్రింట్ అవుతుందంటే లిస్ట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్. చూడండి ప్రింట్ అయింది అవుట్పుట్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ఇంట్ I ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, I ఈక్వల్ టు 0. సో 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ సైజ్ అంతా 6. ఓకేనా? ఇందాక కోబాల్ సెకండ్ పొజిషన్లో యాడ్ చేసాం కదా. సో I ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ 6. కండిషన్ ఏమైంది? ట్రూ అయింది. సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println లిస్ట్ array ఆఫ్ I. సో ఇప్పుడు I వాల్యూ ఎంత? 0. సో లిస్ట్ array ఆఫ్ 0లో ఇప్పుడు వాల్యూ ఎంత ఉంది? అడా. ఓకే, ఫస్ట్ నాకు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? అడా. సో చూడండి అడా అని ప్రింట్ అయింది. గుర్తుందా? ఇక్కడ లిస్ట్ array ఇందాక మన లిస్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నిటిని లిస్ట్ arrayలోకి కాపీ చేసాం కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు లిస్ట్ arrayలో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా. ఓకే, సో లిస్ట్ array ఆఫ్ I వాల్యూ ఎంత? 0. లిస్ట్ array ఆఫ్ 0లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి? అడా. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ అడా. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? I++లోకి వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు I వాల్యూ ఎంత? 1. సో 1 ఈజ్ లెస్ దెన్ 6. కండిషన్ ఏమైంది? ట్రూ అయింది. ఓకే, అగైన్ బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println లిస్ట్ array ఆఫ్ 1. సో లిస్ట్ array ఆఫ్ 1లో వాల్యూ ఎంత ఉంది? బేసిక్. ఓకే, సో బేసిక్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మళ్ళీ అగైన్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు I ఈక్వల్స్ టు 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 6. కండిషన్ ఏమైందంటే ట్రూ. సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println లిస్ట్ array ఆఫ్ 2. సో లిస్ట్ array ఆఫ్ 2 ఇందాక సెకండ్ పొజిషన్లో కోబాల్ యాడ్ చేసాం కదా. సో కోబాల్. ఓకేనా గర్ల్స్? నెక్స్ట్ మళ్ళీ I వాల్యూ 3. సో 3 ఈజ్ లెస్ దెన్ 6. కండిషన్ అగైన్ ట్రూ. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println లిస్ట్ array ఆఫ్
3 kada, so 3 lo ఏముంది C++, so C++ will be printed. Next I value will be incremented. So I value increment avute ikkada I value 4, so 4 is less than 6, condition true. Again system dot out dot println list array of 4, so list array of 4 value is Fortran. Okay, again I plus plus I will be incremented 5 is less than 6, condition true. System dot out dot println list array of 5, list array of 5 value is Java. Okay, Java print అయింది. And again I plus plus, okay, I plus plus means 6 is less than 6, కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి లూప్ లోంచి బయటకు వచ్చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుందంటే టర్మినేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే కనుక దీస్ ఆర్ ద 6 ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో ద 6 ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో మీరు గమనిస్తే కనుక ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను ఐ హ్యావ్ పాస్డ్ 5 ఆర్గ్యుమెంట్స్, 5 ఇన్పుట్స్ని రన్ టైంలో ఇచ్చా. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కదా, సో దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ సప్లైడ్ ఎట్ రన్ టైం. ఓకే, సో రన్ టైంలో 5 ఇన్పుట్స్ని పారామీటర్స్ కింద నేను పాస్ చేశాను. ఓకే, పాస్ చేశాను. సో అవి పాస్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తాయి అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ ఎరే ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లోకి వెళ్తాయి. సో ఎరే ఇండెక్స్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ 0 కాబట్టి 0లో ఆడా, 1లో బేసిక్, C++ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 2లో C++, 3లో Fortran, 4లో Java, like this. And I can add any number of objects at any position. Okay, so that's all girls, that's the program explanation. Okay girls, I think all of you understand what is vector. So by using vector I can store only objects of any type and objects of any number. Okay na girls, that's all about today's topic, vectors. Okay na girls, thank you.